सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. This batch is a small batch. MWF is 3 times the size of TTS batch. So please see page number 94 for today's quote. The first quote in the page: behind everything, the same divinity is existing, and out of this comes the basis of morality. Do not injure another. Love everyone as your own self, because the whole universe is one. In injuring another, I am injuring myself. In loving another, I am loving myself. We have this message coming from the Mahabharata. Paradoxically, Mahabharata actually is all about a war, right? Between cousins, between the Pandavas and the Kauravas. But the message that comes to us from that epic is Ahimsa Paramo Dharma. What is the central teaching of the Mahabharata? Non-violence is the supreme virtue. Whereas the book describes a war, the message that comes from the book is Ahimsa Paramo Dharma. Swamiji is explaining here why. Because basically there is only one truth, one God manifesting through multiple forms. So if you injure another, basically you are injuring yourself. Why? Because the so-called other is you in another form. ఎవరినైతే నువ్వు వేరే వాళ్ళు అనుకుంటున్నావో, you and me,
So-called you is not you as such, it's me in another form. నా రూపమే ఇంకో రూపం, నాదే ఇంకొక రూపం. So when you have this understanding, you'll be able to practice highest kind of love. Virtue will automatically come. There will not be any exploitation, corruption, all those things will vanish. So Advaita, non-dualism, no two, is the basis of all morality. Today we are talking about ethics and morals and values, but we find people are finding it difficult to practice them because they don't have this Advaitic understanding, right? So now the way we have structured our education system is such, from childhood you are made to compete with other your fellow human beings to such an extent that naturally you alienate them. Instead of making, instead of helping us to make the whole world our own, you become fragmented in the sense that I and the rest of the universe. At the most, when you say I, myself, and my family, myself and my family is on one side, the rest of the universe is on the other side. Okay, you have divided. So once you divide the world like that, and then you will be in a fighting mode. So automatically, when that mode comes, you will not care, you will not have any qualms about exploiting others, about actually injuring others, right? Cheating others, deceiving others, indulging in corruption, and any kind of violence that can happen. So all the friction that we see in our society between human being and human being is primarily because of this lack of understanding that all life is the manifestation or expression of one divine principle. అందుకనే స్వామీజీ అంటున్నారంటే ఈ అద్వైత ద్వారానే నైతికత ప్రేమ వస్తాయి సమాజంలో. అద్వైత అంటే నో టూ, అందరూ ఒకే భగవంతుడి యొక్క అభివ్యక్తీకరణలన్న అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనిషి మధ్యలో ఆ సయోధ్య, ఆ సఖ్యత, ఆ సౌహార్ద్రభావం, ఆ ప్రేమ వెల్లివిరుస్తాయి అంటున్నారు. సో వై వీ షుడ్ ప్రీచ్ అద్వైత మోర్ అండ్ మోర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రీచ్ అద్వైత, వార్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, యుద్ధాలు కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయి? You think actually you belong to one country and the people across the border, they are completely different from you. And you think you have the right to exploit them. If you have more military power, you think you have the right to annex them. So on the slightest pretext, actually you go for annexation. On the slightest pretext, you declare a war. So you think they are completely separate from you. You have forgotten that all life is one. మనవాళి అంతా ఒకే కుటుంబం అనే భావనను మర్చిపోయావు కాబట్టి you have forgotten that all humanity is one family, and then actually you will come forward to fight battles. And then very civilization, all the intelligence and the genius we have used to invent weapons, to use against animals, to use against fellow human beings, right? A very civilization. So true civilization will happen only, as Swamiji says, when you preach this Advaita. It will come to us now and then again we forget it. సో ఈ భిన్నత్వం వెనుక ఏకత్వం ఉంది. ఆ ఏకత్వాన్ని చూసినప్పుడే నువ్వు ఇక్కడ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ రైట్ మేనర్. ద థింగ్ ఈజ్ మోడర్న్ human societies they are in turmoil because of this. So you have not figured out the evolutionary purpose, because we are on the peak of the evolution, right? From amoeba, people have different life forms have evolved, and now we are at the top of the pyramid. What is amoeba? Tomorrow's Buddha. What is Buddha? Yesterday's amoeba. Do you get that? అమీబా ఇస్ టుమారోస్ బుద్ధ. ఇవాళ ఏదైతే అమీబా అంటున్నామో అది ఇవాల్వ్ అయ్యి పరిణామక్రమంలో ముందుకెళ్ళి ఒకరోజు బుద్ధుడుగా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ ఓవర్. ఇట్ హ్యాస్ అటైన్డ్ పర్ఫెక్షన్, పూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తుంది. హూ ఈస్ బుద్ధ? ఎస్టర్డేస్ అమీబా. ఎస్టర్డే వాజ్ అమీబా, టుడే హస్ బికమ్ బుద్ధ. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్కవరింగ్ అవర్ బుద్ధాహుడ్ ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్ అవర్ బుద్ధాహుడ్, we need to cultivate certain virtues, and the understanding that helps us the most to evolve our Buddhahood is this idea of Advaita, no two. అని అనుకున్నప్పుడే మనలో ఆ ప్రేమ సౌహార్ద్రభావం వస్తుంది. కాబట్టి మనం తొందరగా బుద్ధుడిగా పరిణతి చెందగలుగుతాం. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ ఇంజ్యూర్ అదర్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ విల్ అక్యుములేట్ బ్యాడ్ కర్మ. ఓకే, when you accumulate more of bad karma, the next birth will be not a superior birth. You will be born as an animal. You know, there is a law of reincarnation, punarjanma. Okay, Sanatana Dharma, we have the concept of punarjanma. This is not the only ultimate janma. So you see, so many people in our society, some become very successful in life, some have more intelligence, some have greater and more hard-working capacity. All are not equally endowed. You see the huge variety of people. అందరూ ఒకే సర్కమ్స్టెన్స్లో పుట్టలేదు కదా, పరిస్థితులు చాలా మందికి అనుకూలంగా లేవు. కొద్దిమంది అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో పుట్టారు, ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మనం ఎంత లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా హ్యూజ్ వేరియేషన్ ద సొసైటీ. డూ యూ సీ ఇట్ ఆర్ నాట్?
కొద్దిమందికి పట్టిందో బంగారం అయిపోతూ ఉంటుంది. కొద్దిమంది పాపం ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఇవి ఎదుగు లేని జీవితాలనే ఉంటుంది, రైట్? సో దర్ ఇస్ హ్యూజ్ వేరియేషన్. హౌ డు అకౌంట్ ఫర్ దిస్? దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ బర్త్లో ఏదో చేసిండు ఆయన, అందుకని పుట్టడం ఫేవరబుల్ సర్కమ్స్టెన్స్లో పుట్టాడు. సో దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ ఇట్ వర్క్స్. ద లా ఆఫ్ కర్మ ఇస్ నాట్ ఎ ఫిక్షన్. So it is the best and the most logical explanation to explain the inequalities in the society. But of course, if you have more money because you are by nature you're more intelligent, more hardworking, more money has come. But if you want to evolve further, you have to share it with other fellow human beings. Then only you will evolve like Buddha through sacrifice, but not by accumulating and by aggrandizing things for yourself. But the people do not know. That's why they keep on accumulating, but they don't share or care to distribute with and care to enjoy with others. This is the problem. So once you preach this Advaita, all morality will come. People will be more kind and more compassionate. So if you understand this evolutionary scheme, then you will be very careful. You will not injure others for your own survival. Survival is important, I understand. That's why in this culture, renunciation is taught, is preached so widely. Tyage naike amrutatva manashuhu. Our rishis and munis, the people who had discovered the highest truths, they would always live on bare minimum. అడవుల్లో కందమూలాలు తింటూ బ్రతికి హయ్యెస్ట్ జ్ఞానం ఇచ్చారు మనకి. వై దే ప్రిఫర్ టు లివ్ లైక్ దాట్? బికాస్ వెన్ యూ ప్రిఫర్ టు లివ్ లైక్ దాట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంజూర్ ఎనీథింగ్. యూ వోంట్ ఈవెన్ హర్ట్ ఎనీబడి. They would not even touch a live tree. Okay, they would not even cut a live tree. Only dry sticks they will collect. Okay, to use actually for cooking fagots, fuel, wood, dry sticks. They will not cut a live tree. That was the level of degree of non-violence that they have practiced. Forget about killing animals, forget about actually injuring fellow human beings. Out of question. That kind of life, full of love and kindness and compassion, they lived because they knew that would help them to evolve further into their godhood. దేవుడిగా పరిణతి చెందటానికి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రేమ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటావో, ఎవరిని బాధ పెట్టవో, అప్పుడే నువ్వు దేవుడిగా తయారవుతావు. కాబట్టి అలా ఉండాలంటే నేను నిరాడంబరమైన జీవితం గడపాలి. దేవుడిగా అవ్వాలనుకున్నారు కాబట్టి ఆ నిరాడంబర జీవితానికి ప్రిఫర్ చేశారు. Not that they don't have the intelligence or the genius to invent all these material things and to give pleasure or comfort to the physical body. Though they had all that genius, they never used it in that direction because they could figure out the purpose of human being and what is the next step in evolution. Next step in evolution is to become like Buddha, and to evolve like Buddha, you need to practice kindness, compassion, fellow feeling, and selflessness. To practice these, tyaga, renunciation is required. That's why India actually has the highest knowledge in the world, but we have not understood this. Today we are trying to imitate the West, and so we have brought their civilization values into our society, and that's why there's a lot of confusion. And this confusion actually is adding to the stress. So the antidote is Advaita. The world is one family. Thank you nicely.